Все, запись пошла. И передаю слово нашему специалисту, нашему иностранному специалисту. Koen, please, your turn. Open your presentation and start presentation. All right, okay. Анастасия, просьба быть готовой переводить то, что Koen скажет. So can you let me know if you see the presentation? Yes, Koen. But then I need to just a moment. Анастасия, вы с нами? Yes, I am. Отлично. Просьба тогда. Koen говорит, вы там переводите. Koen, please. Yes. So I'll try to put the presentation on another screen. Just a moment. Not this one. Just a moment. I'll have to stop share my screen. I will take another screen because my screen is on another. This one here, okay? So I would like to give an introduction into our solutions for electromagnetics and SimCenter 3D. So first of all, give an overview on our technologies, talk about some applications, and then specifically give a demonstration of SimCenter 3D. So SimCenter 3D is our platform for multidiscipline engineering. It does contain structural analysis, flow, thermal, electromagnetics, and the topic of today's discussion will be on electromagnetics. One particular key point of our solution is that it, let's say, contains a complete CAD-centric design environment because it's based on NX Foundation. Anastasia, I'm not sure if you need to translate now or later. Yes, I can translate it, and then we continue. Итак, SimCenter 3D – это платформа, которая позволяет моделировать, позволяет ее использовать как CAD-пакет, как расчетный пакет, и все это в одной среде, где вы можете использовать различные решатели от структурных, CFD до электромагнитных решателей, и сегодня мы об этом поговорим. Koen? Okay. So our solutions for electromagnetics are extending different application areas. On the one hand, we have low frequency electromagnetics. We have high frequency electromagnetic solutions. We have solutions for electronics like PCB and IC, with sitting more at the mentor side. And we have specialty high-end solutions, very special, for example, for modeling deeply multiphysics problems, like, for example, plasma arcs and things like that. The topic of today's discussion will be mostly on the high frequency side. So just to say then, low frequency, not so much discussion of today, but for electronics, you might have, for example, actuators, loudspeakers, microphones. We can do that with our tool low frequency. Yeah. Colleagues, please translate every slide. Анастасия. Окей. Итак, SimCenter 3D включает, наше решение включает в себя 4 направления. Вы видите их на слайде. Во-первых, это низкочастотный электромагнитный анализ, высокочастотный электромагнитный анализ, о чем мы сегодня будем более подробно разговаривать. Это проектирование печатных плат от часть нашего решения от ментора. И высокотехнологичный пакет, который позволяет моделировать различные мультифизичные явления, такие как плазма, дуга и прочее. Этот пакет отдельно также есть в нашем портфеле. Koen заметил, что несмотря на то, что мы будем сегодня говорить о высокочастотном анализе, зачастую требуется и низкочастотный анализ, то есть в большей части
передачи энергии. И такие устройства, как микрофоны, громкоговорители, различные датчики, может быть, какие-то трансформаторы, то есть это тоже имеет место быть в низковольтной технике, и не стоит об этом забывать. Koen? Yes. So then on high frequency is typically applications for electromagnetics, which are dealing with low energy, typically for communications, electronics. So where you typically have electromagnetic waves that can be used for communication purposes, like radars, antennas, but also that can interfere, that give rise to EMC, EMI issues. And these two applications, EMC, EMI, and antenna design, are key applications in our solution portfolio. Yes, please, Anastasia. Да, итак, решатель для высокочастотного анализа предлагает возможности для решения различных задач по распространению электромагнитных волн. Это может быть актуально для связи, для проектирования различных устройств приемо-передающих. И ключевые направления этого решателя – это электромагнитная совместимость и помехи, а также проектирование и расположение, правильное расположение антенн на вашем устройстве и расчет производительности антенн и приемо-передающих устройств. Koen? Yes. So in terms of our technologies for high frequency electromagnetics, because we have a whole portfolio of technologies that are relevant. At the system side, modeling the system itself, we use our prime technologies are MOM, method of moments, which is one of the core technologies used in computational electromagnetics. In addition, we also have MLFMA, which is fast multipole expansion, which allows you to run very large models. For example, if you put electronics inside a helicopter or inside an aircraft, you want to do a compatibility study on the entire aircraft or on the entire helicopter. Typically, you would do that with MLFMA technology. Then these actually are detailed, full wave, high fidelity technologies, very accurate. Secondly, we also have, let's say, more faster technologies, but a bit less accurate. For example, technologies based on UTD, ray tracing. It's a very famous technology, so very widely used, but also PO, physical optics, IPO, which is typically somewhere in between high fidelity and fast. So essentially with these technologies, with this portfolio of technologies, you can select the best, let's say, method to be used in your application. Mostly, if you're talking about antenna design, let's say really specifically on antenna design and integration, and also EMC, primarily you would look into MOM and MLFMA technology. These are the description of the system. This is the discretization. This is the discretized model. And of course, you need to excite that model, how to put energy into the system. You can do that by port excitation, for example, an antenna. You can have an electromagnetic wave hitting a structure. This can be, for example, in aircraft development. This can come from external electromagnetic waves that are hitting aircrafts. You can have synthetic antennas from measurements. You can have dipoles, directivity patterns, so all sorts of ways to excite the system. The system is solved, and then you can look at results. And typically, for our application, we look at port results. For example, for antenna, SYZ parameter, coupling between antenna ports, EMI, and so on. You look at induced currents in antennas, in aircraft, and so on. You can look at directivity patterns, and so on. So this is a bit the overview of technologies we offer.
Yes, please, Anastasia. Итак, для того, чтобы решать различные задачи по распределению электромагнитных волн, вы можете использовать нужные для вас подходы. В первую очередь это 3D решатель методов моментов. Он предполагает разбиение вашей модели на узлы, на сетку, но это не 3D полностью сетка, а поверхностная. То есть мы учитываем, как будет распространяться электромагнитная энергия на поверхности вашего изделия и различных форм конфигурации, конструкции конкретного объекта. Также есть ускоряющий метод MLFMA, который позволяет ускорить вашу расчетную модель, то есть если она предполагает какой-то масштабный объект, например, летающий объект, да, допустим, спутник или самолет, или ну, какую-то объемную платформу, то есть можно использовать этот метод для того, чтобы ускорить расчеты. Во-вторых, это один из методов, это метод аппроксимации. Здесь уже не 3D полноволновой, а аппроксимированный метод, который позволяет оценить работу устройства на первоначальных стадиях разработки. То есть это также точный расчет, но занимает намного меньше времени. И последний решатель, это последний метод, это метод решения физической оптики. Он также доступен в сим-центре 3D для своих конкретных задач. В качестве источников электромагнитной волны мы можем воспользоваться распределенным портом. Также может быть источник это источник волны электромагнитной, диполь. Здесь у нас есть расширение для различных конфигураций антенн, то есть есть небольшой шаблон, где вы будете использовать, вводить какие-то характеристики антенны, не отрисовывая ее, но можете получить реальную процесс работы реальной антенны. В качестве выходных данных это могут быть XYZ параметры, индуцированные токи на поверхностях вашего изделия или в тех зонах, которые вас интересуют, и диаграммы направленности в 3D представлении и на любых плоскостях, на срезах, которые вам интересны для вашего заданного устройства. Koen? Yes, okay. So with these technologies, you can then do different applications, and we cover a very wide variety of applications for many industries, from space, electronics, and so on. For example, EMC, shielding, HERF lighting in aircraft, structural network, scattering, radome development. So the development of radomes, for example, for let's say electronic systems in aircraft, or antenna design, array design, EM propagation, channel characterization, metamaterial design, so how to make materials that are frequency selective, that can select certain frequencies, harness analysis, so for complex systems, the wire harness, electric wire harness, a very easy way to do material characterization and so on. So there is many applications. Actually, most of the applications in electromagnetics we can support today. Yes, Anastasia? Yes. Okay. Основные направления и применения для таких расчетов это в первую очередь электромагнитная совместимость и помехи, это экранирование ваших устройств от нежелательных электромагнитных воздействий, это проектирование ударов молнии в каком-то смысле,
проектирование обтекателей. Next slide, please, Koen. Okay, yeah, sorry. Okay. This is next slide, okay? Yes. Or I have to, I continue or you? No, just a second. Oh, okay, okay. Так, это проектирование антенн и различных антенных решеток. Кроме того, проектирование среды, да, в котором будет находиться излучатель, и каким образом излучатель будет воздействовать на среду, и как будет среда реагировать на то есть обратную связь. Затем это различные сложные материалы, включает в себя. Здесь имеется в виду зависимость свойств, электромагнитных свойств от частоты, на которой работает устройство. Следующий момент – это проектирование кабелей в вашем устройстве. То есть это, опять же, насколько они устойчивы к помехам и насколько близко они могут располагаться друг относительно друга и от различных источников излучения. И, как я сказала уже, да, различные свойства материалов, которые должны быть применены в зависимости от частоты, на которой работает устройство. Koen? Okay, yeah. So just to give an example of our solution in Siemens for particular applications, like for example 5G. So 5G is getting very important into all sort of industries. Our solution can extend really from chip to board to device to network. Okay, and of course including data management behind that. So we have a range of solutions that really you can use for developing the chip, the board, like Expedition, Hyperlinks, SimCenter as well. Also device level, like an electronic device, where you can use SimCenter for many applications like structural electromagnetic, but also at network level. So we really do different applications at network level. So for example, at device level, we can actually do integration of antennas in the device. Okay, you can develop these antenna systems, devices. You can look at the antenna performance for the device. That's device level, but also network level. Network level means that you will be looking into electromagnetic coverage for communication in, for example, a factory or outside. We have these different solutions. Yes, please, Anastasia. Koen приводит пример 5G технологий, когда мы начинаем разработку с маленького чипа, передающего устройства, далее переходим на некую платформу, затем на устройство, и это распространяется на полную сеть. И для таких шагов проектирования от маленького чипа до целой сети Siemens имеет различные инструменты для того, чтобы решать специфичные задачи на каждом из этих шагов. Next slide, please. Yeah. Okay. Если мы говорим об устройстве, то здесь нам интересна конструкция антенны, диапазон частот, полоса пропускания, усиления и так далее. Также важна интеграция антенны в само устройство, вопросы совместимости и другие различные задачи. То есть на этом уровне решаются вышеперечисленные задачи. Next slide, please. Okay. И когда мы уже переходим на более, так скажем, широкий охват, то есть уже переходим к полной сети, тут уже решаются немножко другие задачи. Это расположение, размеры, состояние окружающей среды, различное обеспечение сертификации в эфире.
также решение различных препятствий, да, которые находятся в среде и препятствуют распространению сигнала, например, деревья, автомобили и другая среда. То есть на каждом шаге проектирования от маленького чипа до полной сети мы решаем различные задачи с использованием инструментов, которые подходят для конкретного уровня. Koen? Okay, so I will skip a few slides because we have been running a little bit late. Just one more slide before we go to the demonstration. So if you look at electronics industry, the application for using CEM, computational electromagnetics, is primarily around antenna design and integration. Right? I mean, many devices will get communication, Wi-Fi or wireless communication possibility. There is the aspect of interference, compatibility, EMC, EMI. And of course, on this aspect, this goes from very small antennas to really the integration of the antenna into the system. And on EMC, EMI, it's really about looking at virtual compliance. I mean, really looking at virtual testing for EMC, because electronic equipment will need to be tested for EMC, physical tested. Actually, we can replicate such tests in order to basically do at virtual compliance. Signal and power integrity, of course, for devices, but that's more with Mentor. Okay, and then also ESD, electric discharge, basically, so we can do this application as well. In my demonstration of next coming up, I will show the antenna design and integration. I will show that on first PCB, and then I will show it as well on this particular module you see on the screen. Yes, Anastasia? Из-за того, что у нас немножко по времени сбивается, Koen пропустил несколько слайдов для того, чтобы показать, чтобы успеть показать демонстрацию. И на этом слайде он приводит пример применения наших продуктов для электроники, когда мы можем рассчитывать различные устройства, начиная от маленьких антенн, которые располагаются в наших девайсах, до системного уровня, где мы учитываем и внешнюю среду и так далее. И главным аспектом здесь является электромагнитная совместимость. Также он обращает внимание на то, что электромагнитная совместимость должна быть протестирована, то есть она должна быть и рассчитана, и иметь какие-то тестовые, подтверждающие эксперименты. И сейчас Koen покажет нам небольшую демонстрацию. Это демонстрация антенны, которая интегрирована на PCB-плату. Сейчас мы посмотрим. Koen? Yeah, okay. So first I will show a demonstration of how to make an antenna pattern in our environment for a standard PCB. Okay. So here, as you can see, SimCenter 3D is a complete design environment for MCAT. We can clearly import ECAT models, electronic CAT, like a full detailed PCB with all the traces, very detailed, very easily to import. But we can also design really the structure itself. So for example, if you want to design an antenna patch on, for example, a PCB, you can use the design capability. So you do not need to go into another tool to design. You can do it all in here. So this is how you do that. Well, basically, I'll show you how to do that. So you generate, for example, a sketch on here. You can, let's say, draw a line here. So let's make this line a reference line. And you can essentially draw your antenna system onto that system here. So, okay,
Коллеги, просьба комментировать каждое действие Коэна, Yeah. потому что это важно. Koen, I asked Anastasia to comment every your action because Okay. it's Okay. quite important. Okay. Okay. Sure. Коллеги, а вы видите демонстрацию? Ага, у меня что-то подвисает немножко, но я буду ориентироваться тогда на то, что говорит Коэн. Итак, сейчас Коэн показывает, каким образом можно настроить модель, используя сим-центр 3D. То есть он позволяет либо экспортировать вашу модель из PCB пакета или создать с нуля. Он открывает эскиз, затем может нарисовать любую линию, параметризировать ее и таким образом легко создать, допустим, некоторую антенну на минуты. Коэн? Okay. Yeah. So here, it's a very easy way. You draw your antenna. You can basically now mirror that shape here. So you select. Just a moment. You select the shape. You mirror that. Okay. So here we have a very simple first patch that is completely parametric. So it's very easy to make and to really put parameters on the different geometric properties. This is just one patch. If you want to pattern the patch into, for example, multi-patch or for MIMO purposes, you can select that. Of course, you can, so to speak, hope it's appearing here and then the direction here. Okay. So, for example, you can graphically very easily make your system. This is all parametric. So whenever you change on, for example, each individual patch, it really follows all the different patch. Okay. Yes, please, Anastasia. Как мы смогли заметить в процессе демонстрации, он очень быстро создал небольшой массив антенн, да, то есть он за считанные секунды отрисовал часть элемента, отразил его, также сразу же буквально двумя кликами мыши мы имеем уже массив этих элементов. Кроме того, они полностью параметризированы между собой, и вы можете легко и быстро изменять и расстояние между ними, и размеры, и различную конфигурацию. То есть именно процесс построения антенны не занимает большого количества времени. Я, извините, свои 5 копеек вставлю. Смотрите, на следующем вебинаре там будет показано, каким образом мы подключаем оптимизатор с тем, чтобы оптимизировать там тепловое поле платы. То есть вот если у нас антенки сейчас параметризованы и, в принципе, достаточно легко их отрисовать, вот, точно так же мы потом можем подключить оптимизатор, который нам в автоматическом режиме найдет антенны наиболее эффективные с точки зрения не только как бы электромагнитных характеристик, но и каких-то там финансовых показателей, если они там вам важны. Koen, please. Okay, so basically very easy to make these antenna structures on there. You can make it very complex, thousands, hundreds of these antenna patches. Then, of course, you still need to make the imprint of this patch onto the face. So basically, you do it like a single face. I click on my face, I select my patch, and now everything turns black. It means that we have an imprint, a print of the patch. You see of the patch onto the PCB. Very simple. Now we go to pre-post for the discretization. So we enter now SimCenter 3D pre-post. So there you can select a type of application. I will select this body. That's the one I want to calculate. I select my solver, high frequency electromagnetics, 3D MOM. I could select other solvers. In this case, 3D method of moments means highly accurate method. I press OK, and now SimCenter 3D will create a simulation model
specifically for that model. Yes, please, Anastasia. Итак, как мы видели, Koen быстро создал то есть вот именно эффект нанесения вот печатной платы, то есть вытягивание, создание подложки, да, адресованных адресованного массива антенн. Затем он перешел в режим припоста, где мы можем уже выбрать тип решателя и настроить сеточное разбиение. В данном случае мы выбираем тип решателя высокочастотный электромагнитный анализ с использованием 3D метода моментов. Это наиболее точный метод, который позволяет рассчитывать все необходимые характеристики для электромагнитного излучения. И, как мы видим, создался проект, то есть расчетный модуль. И дальше мы будем с ним работать. Koen? Yes, okay. So here we are in SimCenter 3D to make a discretization model. That's typically very simple. You select, for example, the different patch, okay, typically made out of copper, perfect conductor. So you say 2D mesh, you say very fine, for example, 0.3. You give it your property, perfect conductor, PEC, PEC, okay, means copper patch, you say apply. And now you can really create a very detailed discretization model of that patch. You can also mesh the electric boundary, like the green part, and select this green part. And then I can mesh these a bit more coarse, for example, 2 millimeters. I press apply. Okay. Now you see we have another mesh. So now we have, as you can, it's not so clear from the screen, so I'll change the color. I change the color for the patch into copper color. So now you see discretization of the mesh. This is really method of moments, boundary element. So you can really accurately mesh every detail of your patch where you need the detail. For example, you need some more detail at this area versus, for example, at this area. So you can decide that yourself. Everything is associative. So if you change your design, if you go back to your cut design, and if you do modification, right, then everything will be automatically redone. So here, for example, I can double click on the sketch. Okay. I could, for example, change my patch, okay, like this different shape. I exit, fully parametric. I go back to my simulation model. Okay, so I go back to my simulation model, and you will see that everything is updated. When I say update, you will see now the new mesh is updated. Yes, please, Anastasia. Как мы видели, Koen продемонстрировал очень простую настройку сеточного разбиения. Да? Сначала мы выбираем некоторый элемент, затем настраиваем размер сетки, такой, какой нам необходим. Задаем свойства. В первом случае это был идеальный проводник. И как результат видим разбиение сетки. То же самое он проделал с диэлектрической подложкой, только здесь уже в качестве граничных условий был выбран не идеальный проводник, а диэлектрик. Затем для удобства мы можем поменять цвет, да, то есть, например, если это медь, то оранжевый, если подложка, то зеленый, и как удобно пользователю. И затем Koen вернулся в режим отрисовки модели и можем изменить форму, размеры нашей антенны, сохранить изменения и снова перейти в режим расчетной модели, обновить сетку, и таким образом она обновится автоматически, то есть нет такой
ненужной работы, когда мы изменяем геометрию, заново выгружаем этот расчетный модуль, и это занимает очень много времени, а в нашем пакете это занимает буквально несколько нажатий клавиши мыши, и у нас модель уже изменена и подготовлено сеточное разбиение. Koen? Yeah. Okay. So the same principle we applied on the part here. So we have here a device. SimCenter 3D is really a complete design environment for MCAT. So we can really change design, modify design, edit design, and that's really different than some of our competitive products. Also for this one, you see antenna here. This type of trace antenna. So we can mesh that. It's a boundary element mesh. So it means that I created the following mesh here. So we have the yellow mesh means it's a near field surface to calculate the results. Okay, so I'll put that one here. Okay, then we have the green mesh. This, for example, can be the cover. The cover can be made out of a certain material that can also influence how the electromagnetic energy is going through that system. It's important to understand that this mesh is really a surface mesh. So it's not a volume mesh. So we only model the surface. We have very nice tools to do that. So method of moments is meshing the surface. That's the cover. Then of course inside we have the antenna, which we excite at a certain port. So here you see the port, the line here is basically the excitation of the delta gap. This will excite the antenna, and it will then, from that you can calculate your S parameter. Yes, please, Anastasia. Итак, как заметил Koen, вот такой переход от CAD-модели к расчетной модели – это огромный плюс наших продуктов в SimCenter 3D по сравнению с продуктами конкурентов. И по такому же принципу, как вот мы только что видели, была создана и модель, которую мы видим сейчас, то есть это все очень быстро. В данном случае желтым цветом обозначен проводник, то есть антенна, и зеленым это, понимаю, подложка. Далее он указал, что в качестве источника электромагнитной энергии использовался распределенный порт как дельта гап. Не уверена, как это можно перевести дословно. И в данном примере были рассчитаны различные характеристики, такие как S-параметры, по-моему, потенцированные токены. Давайте посмотрим. Koen? Yeah. So this is the mesh. So it's a very simple surface mesh, no modeling the air. And then we have the simulation part, which essentially you can apply ports excitation. Ports excitation is simply an area. In this case, I take the excitation here, and then I put a delta voltage. You can add impedances to that. For example, if you have a matching circuit, you can import that matching circuit impedance and put it into the calculation for more accurate results. In this case, I did not yet put a matching impedance to that. The first calculation you do is MOM S parameter. That's the most fundamental calculation you need to do. From the S parameter calculation, you can then plot results. So here in our high frequency tab, you can select the types of results you want to see. I only calculated S parameter here, so I will select S parameter. So that's really is very standard S parameter result. So now I have to change my screen to here. So you see a typical S parameter curve is not very well optimized, so to speak, but basically it drops at, in this case, 800
gigahertz and then goes up again. So that's the typical S parameter curve. And we do this calculation in, so to speak, a few minutes. Okay, Anastasia? Так, как заметил Коэн, в данном случае при использовании 3D метода моментов мы разбиваем нашу модель, используем сеточное разбиение на поверхности, то есть сетки нет внутри объема, только по поверхности. Этого достаточно для данного метода. Здесь мы не учитываем объем воздуха, это тоже нет необходимости при использовании метода, 3D метода моментов. При настройке порта мы используем, скажем, напряжение на этом участке, и также можем выбрать различные параметры импеданса для этого порта, но в данном случае это был простой расчет, где Koen не использовал. В качестве результатов этой модели он получил распределение S-параметров. Это фундаментальный расчет, вполне классический результат. И в качестве результатов мы видим обычный график без применения каких-то оптимизационных приемов. Это обычный простой расчет, но если есть необходимость оптимизировать, да, мы можем использовать различные оптимизаторы или изменять модель и искать оптимальные графики, которые необходимы в данном конкретном случае. Koen? Yeah, okay. So that's on the S parameter. Clearly, a next result is induced current or far field. Far field is a typical calculation, so you can look at the directivity plot, and then you basically say view far field. So that gives you then the far field, the directivity plot of this particular antenna. You can do that far field on the antenna, including the cover or not including the cover, including the entire system. So it's pretty easy to do that. Just a moment, I'll put it here. That's typically how such a plot, directivity plot looks like. Okay, so the prime parameters, S parameter plus directivity plot, give you the possibility to study antenna performance. Yes, Anastasia. К сожалению, у меня картинка подвисает, может быть, я немножко не точно. Итак, еще в качестве выходных характеристик была получена диаграмма направленности и распределение индуцированных токов на поверхности в дальней зоне антенны. Все эти результаты, которые были получены, то есть S-параметры, также параметры в дальней зоне индуцированные токи, диаграммы направленности, позволяет инженеру, проектировщику, разработчику антенны полностью изучить режим работы антенны в различных частотных диапазонах и удостовериться, что антенна или любое другое устройство электромагнитное работает корректно, так как нужно расчетчику или заказчику. Koen? Okay, so this is basically the demo of the antenna for that device. So design, just to resume, we can design the antenna. We can design the system inside it, the casing, right? I mean, that casing is an MCAT system, full design capability. And we have the solver technology to calculate S parameter and directivity or near field and so on. We can, of course, also include antenna matching impedances. Then I would give here for the final 5 minutes second demo. And the second demo is also dealing with electronics, but more on the topic of EMC.
So what do we have here is an electronic box, right? Inside the electronic box, there is PCB. There is some yellow metal casing. And in fact, we are interested in this line here, this trace, which is, we actually want to see the, let's say, the coupling between external field, like this external antenna, going into the box and coupling with this trace. So typically EMI, let's say port coupling. What is the coupling of these ports? So we have created a simulation model to calculate the coupling between these external interference sources and the internal line of this PCB here. Because this might be a very sensitive, let's say, trace that you do not want to couple. It's very sensitive. The question is the coupling below, let's say, the target, let's say, value in terms of dB, or is it above? If it's above, you might need to take extra measure to shield the box, for example, to close some holes, because these are cooling holes, close, or you can put some more metal in there. And again, this is all parameterized geometry. So it's a full, let's say, system where you can parameterize this case. Yes, Anastasia? Итак, мы увидели, каким образом можно создать, отрисовать и рассчитать любую антенну за несколько минут. И теперь мы переходим ко второй части демонстрации. Это цель этого расчета — это электромагнитная совместимость. В данном случае мы имеем некоторую код с PCB передать с платой, на которой располагается антенна, да, как мы видим. И здесь важная задача стояла оценить, каким образом внешняя среда влияет на работу антенны внутри вот этого корпуса. И здесь может быть неправильная работа антенны в связи с внешним излучением, и тогда понадобится какая-то конфигурация либо антенны, либо конфигурация корпуса. Например, если есть какие-то отверстия для охлаждения или другие зазоры, возможно, их придется убрать, продумать другую систему охлаждения или изменить модель. То есть каким-то образом поработать с корпусом либо с режимом работы антенны для того, чтобы внешняя среда не влияла на корректную работу приемо-передающего устройства. Koen? Yeah, okay. So that's what we have done here. We have created a simulation model, what you see here. So it's and we can of course do the meshing of that simulation model very accurate. Where we need to have more high accuracy, we can create a small mesh. It's a boundary element mesh. So actually it's a pretty small mesh. You can create it fairly automatically and very fast. And with that mesh, we can then do the analysis, means we put excitation in external interference source there and there, and we calculate let's say, the port results in this line. What is going to happen in this sensitive part over there? So we created the EM solution with the sources here. And from that, we can calculate that, and we can calculate then or visualize S parameter. For example, I can show S parameter for the different ports. I'm going to, sorry, it's always happening on another screen. So here is a typical results plot of such an electromagnetic interference between different ports in an electronic system. We have the two ports external, and we have the internal port inside the casing. The diagonals, of course, are the direct, so I'm not interested in the diagonals, so I will switch off. And essentially, I'm mostly interested in
in the coupling between ports 3 and 1 and 3 and 2. 3 means it's this one here, it's the internal one, and 1, 2 is the external. So you see here that the external ports are coupling to the internal port at minus 90 dB, which is of course very low, which might be according to target. Sometimes if you make the holes too big, the coupling will be bigger, and then you have really energy flowing from the external ports inside the system into the internal ports. But here, presumably it's quite okay, so you still have here 90 minus 90 is probably okay. Yes, Anastasia? Anastasia, anything you want to say on this one? Анастасия. Так, выглядит так, что у Анастасии отвалился звук. Koen, seems like yes? Something is wrong with Anastasia audio system. Yeah. Okay. Just give 5-10 seconds to reestablish connection. Otherwise, my demo is almost finished, so I can finish it if you want, and then just a moment. I think we need some comments. No problem. Коллеги, извините, у нас, похоже, какие-то сложности с аудиосистемой, а вот Анастасия подключилась. Вижу ее. Да, прошу прощения, у меня что-то с интернетом. Ага. Связь. Анастасия, если необходимо, чтобы Koen повторил, давайте его об этом попросим. Да, ну я даже не вижу сейчас картинку. Это мне помогло, конечно. Потому что там технические такие подробности. Koen, please repeat your last two fragments. Sure. Okay, no problem. So here, this is the discretization model. So it's a boundary element mesh, only the surface involved. You can put mesh refinement at the location that you want. Very easy to do with mesh control. So the mesh is just surface, not very large. We put excitation here outside, interference excitation, and we put excitation at the other side. We are interested in calculating the results, the coupling between this external excitation and the internal strip line here, because this might be a sensitive strip line on the PCB, which needs to be shielded or which is sensitive. So we are interested in calculating the coupling. That's what we can do. We calculate S parameter MOM, and as a result, we have this type of plot. This is essentially the coupling, if you want, between different ports. Especially here, 3 and 1 are important because they give the coupling between the two external ports and the internal port. In this case, the coupling is minus 90 dB, which is probably okay. But of course, if it's higher, for example, minus 20 or minus 30, that of course could be problematic. So you can basically check EMC interferences, EMC, EMI interferences in this way. Okay? Okay. Анастасия, переведите, пожалуйста. Да, итак, была создана довольно точная сеточная модель с очень мелкой сеткой, и здесь задача состояла в том, чтобы оценить, каким образом внешний и внутренний источник влияют друг на друга. В качестве выходных характеристик были рассчитаны S-параметры для того, чтобы оценить на необходимой частоте уровень некоторых параметров. К сожалению, у меня что-то с интернетом, я не вижу картинку, не могу прокомментировать график, который показывает Koen, но могу
попытаться перевести. И, как он заметил, мы можем также изменять сетку, менять параметры различные, геометрические, также менять источники внешние, внутренние и смотреть, каким образом корпус в данном случае играет роль экрана, да, то есть и каким образом он справляется с ролью экранирования. То есть оценивая различные выходные характеристики, мы можем понять, каким образом влияет внешняя среда на приемо-передающее устройство внутри корпуса, собственно, этой антенны. Koen? Yeah, okay. And then the final image I want to show is really the electromagnetic field here. Okay, I will put some different scaling here. Let's put 30 here. That should be fine. Okay, so now you see essentially the antenna radiating here, and the energy is going into the casing, into the instruments. I can do an animation, like time animation, and really look into how electromagnetic waves are radiated from this antenna here and going into the casing and then coupling with this strip here. So that's really the coupling. That's why there is an interference. You see clearly highlighted the coupling with this strip. You also see interesting the scattering of this of the wave coming from the antenna with the plastic support. The plastic support is made out of dielectric material, and in the electric material your waves are traveling at lower speed. This means that there is some kind of an diffraction effect that you can clearly see here, because inside this dielectric the wave is traveling at a smaller speed. This gives you a nice view on these type of capability. You can also look in terms of you see how, for example, the waves are traveling, the currents are traveling inside. Okay, so that's concluding my my demonstration. Окей, thank you, Koen. Коллеги, в общем-то говоря, практическая и теоретическая, практическая часть нашего вебинара подошла к концу. Вот. Сейчас у нас есть буквально там 5-7 минут для того, чтобы вы задали вопросы. Вот. То есть попрошу, замечу, что Koen действительно является специалистом по данному решению и, в принципе, по решению такого типа задач мирового уровня. То есть по факту он работает со всем миром, с достаточно крупными нашими клиентами. Вот. Мы еще раз хотим подчеркнуть, что, в принципе, на российский рынок и на задачи российских пользователей мы готовы там бросить лучшее, что у нас есть. Вот. А сейчас я очень жду ваших вопросов и думаю, что Анастасия и Koen также их ожидают. Okay. Koen, I'm asking for question from customer side. Okay. Okay. Да, я пока остановлю запись.